A warm welcome to the second day of our conference, Odessa, Cosmopolitanism, Modernism. Welcome to Jerusalem, to the Israel Institute for Advanced Studies. The second day is slowly getting started. We have a full program for this afternoon. We will start with a section 3, that is dedicated to literary modernism. And we have 2 more sessions for today. So we really have to stick to our schedule in order to manage to discuss everything and get all the presentations presented in time. Please keep in mind that you should be muted when the presenters are speaking, and we strictly enforce the 20 minutes limit so that we have time for discussion afterwards. And if you want to make a comment or ask a question, please address it to myself in the chat box, and I will select from the questions and ask them to the speaker at the end of the session. As you already know, our meeting is also streamed on the IIAS's Facebook site. So if you have friends or colleagues or students who are interested, you can share the Facebook link. Okay, so our session on literary modernism consists of 3 papers. And I will first shortly introduce the speakers. This is Efraim Sicher, who is a professor of comparative literature at the Ben-Gurion University of the Negev in Israel, and who is also co-convener of this conference and of the associated IIAS workshop, as you know. Efraim Sicher has published widely on modern Jewish culture and has edited the unexpurgated stories of Isaac Babel in Russian, English, and Hebrew. His book, Babel in Context, came out with Academic Studies Press in 2012, and I'm sure some of you also know his many interesting articles about Isaac Babel. Our second speaker will be Aliona Yaworska from the Odessa Literary Museum, where she is the chief researcher. And she's the leading expert about Odessan literary life around 1910 to 1930, but she has also published widely on Ukrainian literature of the 1920s. She's the editor of the series Dom Gagarina that many of you probably know, and she has also authored books about the Odessan literary schools and people who are connected with it. Zabirko Znamenite came out in 2006 and Askolki in 2008. And our third speaker will be Oleksandr Zabirko, who is from Regensburg University. He studied literature and linguistics first in Luhansk in Ukraine, and then in the University of Duisburg-Essen in the German Ruhr area. Currently, he's a researcher at the Slavic department in Regensburg, and his major fields of interest are literary models of spatial and political order, contemporary literatures from Russia and Ukraine, and fantastic literature in general. So our first paper will be about Babel, and it has the title, What Was Babel an Odessa Writer? Accommodation and Adaptation of Myth in the Odessa Stories. Efraim, go ahead. Okay, I'm going to share my screen. And I'll give it technology right, it should work. There we go. Can everyone see my screen? Mirja, can you see my screen? Yes. Okay, so the I'm doing this with me. Okay. Okay. The first part of my title is missing. Was Babel an Odessa writer? What a stupid question. Well, of course he was an Odessa writer. He was born in Odessa, wasn't he? Everyone knows he is the Odessa writer. He is the embodiment of the Odessa myth.
He wrote the Odessa Tales, didn't he? And it's exactly my problem, because how we think about Babel and how Babel has become part of the Odessa myth has a lot to do with how Babel himself created his own myth as an Odessa writer. He's become part of the Odessa myth because he is always cited as the source of the Odessa myth, which of course is a even further distortion of the development of the Odessa myth, which goes way back to the end of the 19th century, if not before. So to try and understand Babel's writing in context is rather difficult, because we are always thinking of him as the Odessa myth. And what I want to do today is very briefly point out a few aspects of Babel's writing career, and particularly the Odessa Tales, or Yavorskaya, to try and put things in a more historical perspective, bearing in mind, of course, that Babel was always a trickster, a myth maker, a mystifier, always playing tricks on people. So accommodation and adaption of myth in the Odessa stories has to do with how Babel, after the Bolshevik Revolution and his move to Moscow, really reinvented himself like everyone else did, not saying anything about his true genesis as a writer, as I'm going to explain, and gradually accommodating himself to the Soviet reality and adapting the Odessa myth in order to do that. That basically is my argument today. So just some facts about Babel. Firstly, yes, he was born in Odessa, but he didn't spend his childhood in Odessa. He spent his childhood in Nikolaev until the year 1905, which is and he did not take part in the flourishing of Odessa Modernism in the years 1912 to 1919, which Aliona Yaworska will be talking about in the next paper in this panel. But perhaps one of the greatest activists in Odessa Modernism was Piotr Pilsky, who I'm going to return to in a few minutes. And I've got so many to talk about him, but he, among others, was responsible for the avant-garde art and poetry shows. Once he brought Mayakovsky to Odessa, and they tried to shock the Odessa audience with their antics, their surrealist performance, their painted faces. Even the cashier at the entrance was painted up in gold and with a painting of a bird on her face. I'm not sure if it's possible to shock an Odessa audience, but Babel was not part of that. Ben-Gurion was, and many other poets, some of whom, as I hope we're going to hear from Alyona, are now forgotten. He knew Ben-Gurion, of course, but later, in 1921 to 23, before they both moved to Moscow. But on the other hand, Babel did return to Odessa in 1905, and Odessa, of course, in the early 20th century was the hub of the revival of Jewish culture, as we heard yesterday from Zabirko. And among the sages of Odessa, Hoxmei Odessa were, of course, Vendela, seen here in this photograph on the left, Bialik in the middle, the Jewish
poet laureate. And of course, Bialik would have given his poetry readings and lectures. And I think almost impossible for Babel not to have attended or at least heard Bialik reading his poetry, lecturing. We know that Babel did meet Mendele Michael Sporen, the grandfather of Yiddish literature, before his death in 1917. Well, Jewish Odessa. Well, we think of Odessa as a cosmopolitan city, and we started talking yesterday about whether it can be called a Jewish city, and of course, it was not really a city that was inhabited only by Jews, but there was a very large population of Jews, something like a third at the end of the 19th century, rising to about half on the eve of the First World War. Babel's father prayed in the Brodsky synagogue, where cantor Pinchas Minkowski sang with his famous Boris choir, and I'll be returning to them shortly. Well, this was, of course, not just Jewish Odessa, it was cosmopolitan Odessa. And this was the heyday of cosmopolitanism. He attended the Nicholas II Commercial School, which was open to Jews, and like Jabotinsky before him, was tutored at home in Hebrew at his father's insistence, as he later wrote his autobiography. But all Jewish boys were tutored at home. Jabotinsky was tutored by none other than Rabnitsky, one of the sages of Odessa, and every self-respecting middle-class Jewish father would, of course, make sure that his son knew some Hebrew, read the Bible in Hebrew, prepared for his bar mitzvah, and probably also had other private tutors. But in 1913, Babel was enrolled in the business management school in Kiev and mixed in the circles of his father's business associates, where he met his wife, the artist Evgenia Bronfman. It was in Kiev that he published his first story known to us, Stary Shlomi, Old Shlomi, about the dilemma of assimilated Jews facing apostasy or expulsion against the background of the Baelish trial. So he started off not in Odessa, in Kiev, and not with an Odessa story, but with a story about the plight of Russian Jewry in years before the First World War. After graduating from the Kiev Institute for Commercial Studies, which was evacuated to Saratov because of the war, Babel moved to Petrograd, where he lived quite legally, by the way, as a student at the Psychoneurological Institute, a liberal arts college known for its revolutionary activity. In Petrograd, Babel worked as a journalist and penned some sketches as well as erotic stories. He met Gorky, who published his stories in November 1916 issue of Letopis. Later, Babel's scathing articles about life and revolution in Petrograd appeared in Gorky's pro-Bolshevik newspaper, Novaya Zhizn, New Life, until Lenin closed down the opposition press in July 1918. Skorsky remembers Babel in those years writing a story about two Chinamen in the starving, besieged city. That's so far nothing about that until we come to the what I would call Babel's literary manifesto of 1916, called Odessa. And this is, I think, quite well known, but never republished in Babel's lifetime. Babel, apart from the two stories in Gorky's Letopis, was silent about his activities before the revolution, and as we will see, for good reason. So in Odessa, Babel predicted that Russia's long-awaited literary messiah would emerge from the sunny shores of the Black Sea, from
Odessa's unique cosmopolitan port, populated by Jewish Luftmenschen, who always had an interesting story to tell. Odessa could break the icy grip of the Negev on the dull, turgid provincial prose of the north. Now, Pilsky, whom I introduced this a moment ago, actually had said something quite similar only a few years before, in 1911, also writing in Petrograd, in Petersburg, in the Petersburg Journal, though Pilsky doubted whether Odessa would have its Yavorskaya Alyona. However, in Pilsky's vision of a literary center in Odessa, there is no Izakrema, as there is in Babel's Odessa, and of course, no Jews. I have a quotation from Odessa, which you can read, but I don't have time to read it out. Now, Gorky Babel wrote in Odessa, was only the precursor of the Singer of the Sun. Now you understand why this sketch was not republished after the revolution. The true inspiration was Maupassant. What did Maupassant know? Babel asked. He knows about the heat of the sun pouring on the coachman Polyte and the peasant girl as they make love, while the horses trot along the Normandy road in Revue, the Confession. This is the joie de vivre of Odessa Jews, their savvy knowledge of the world and its ways, like Elia Izakovich in Babel's 1916 story about an Odessa Jew who dodges the anti-Semitic Tsarist laws by sleeping overnight with a Russian prostitute. But Maupassant's story is not about that. It's about peasant cunning and avarice, about common desire. And in his story, Guy de Maupassant, 1920 to 22, but only published 10 years later, the narrator muses on the consequences of an amoral, hedonistic output in the morbid fate of Maupassant himself. Maupassant ended his life in a mental institution, and Babel was, Babel actually comes to discuss that in his story, Guy de Maupassant, which I'll talk about in a minute. Now, Babel was advocating his Odessa poetics as an Odessa in Petrograd. And I think it's very important to remember that. This is writing as an Odessa Jew in Petrograd, talking to the readers of Petrograd liberal journals. And in his sketch about horses from the series Petrograd Diary, in Gorky's anti-Bolshevik newspaper Modernism, and in his story, Guy de Maupassant, he does not neglect the cold sun of dying Petrograd, dying metropolis immortalized in Mandelstamm's poetry. These were the apocalyptic signs of the decaying Russian capital, though this eschatology had its origin in the foundation myth of the Petersburg text, long before the city experienced the final apocalypse of the Russian Civil War. Significantly, Mandelstamm's Nastrasnoye Vysody, whose day she was born on a terrifying height or wandering light, appeared in Vechernaya Zvezda, the Evening Star newspaper, on March 6, 1918, just a couple of weeks before Babel's two Odessa sketches appeared in the same newspaper, and Odessa fell to the Austrians and the Whites. On March 12th, the Bolsheviks transferred the Russian capital to Moscow as the ring around Petrograd tightened. Those who did not flee in time encountered famine and devastation. This is the context of Babel's Petersburg story, Gorgeous, the Shining One, of 1923. So
what is happening to Odessa Sun in Babel's poetic vision, right? Yes, it's there, but it seems to be darkened at the moment by the apocalypse in Petersburg. Fast forward to 1921, the appearance of the first Odessa story, King Korol. Of the 9 Odessa tales of Yavorskaya known to us, only 4 were published in Babel's lifetime. They fall into 2 groups. The early stories about an exotic pre-revolutionary Modernism with its gangsters and carters address nostalgia for the lost pre-revolutionary Jewish world that has vanished, but also the exotic earthly lifestyle of abundance and sensuality. Well might Odessans yearn after 2 years of famine and blockade for the Jamaica rum and Madeira washed up on the shores of Odessa in Yuvka the Cossack. In its original title, Yuvka Korza. And of course, in the Odessa stories, we meet Ben-Gurion. Or is he really Mirja Yaponchik? Odessans themselves nowadays get mixed up. Was Mirja Yaponchik Babel's character and Ben-Gurion real, or the other way around? But Mirja Yaponchik was quite real. Ben-Gurion is supposed to be based on the notorious Yakov Moshe Vinitsky, otherwise known as Mirja Yaponchik, who staged daring raids during the chaos of the Civil War and the first years of the new economic policy. But in 1913, when the first Odessa stories and the play Sunset are set, he was safely behind bars. He was released under the amnesty after the February Revolution in 1917. Then he was the terror of the Odessa bourgeoisie. He apparently protected Odessa Jews from the threat of a pogrom and briefly joined forces with the Bolsheviks before they shot him in 1919. That is the historical background to Babel's film script based on the Odessa stories, Ben-Gurion, 1927. The funeral of the gangster, attended by Pinchas Minkowski and his boys' choir, was Yaponchik's own investment sense in 1919. And if I have time, I'd like to just show that scene from Ben-Gurion in the film, if I can do that. See if I can do that. I'm not sure if it's going to let me. Can you see the film? There's this famous scene on the sentence I want to show. Here we are. Here's a famous choir. Can everyone see? I'm trying to make it bigger. This is the side of the film. Music will take it later. This is where, of course, Ben-Gurion arrives at the funeral of poor Joseph Morgenstein. And when people see these, the gangsters arriving, they, of course, run for their lives. Efraim, sorry to interrupt you. 20 minutes are over. Can you? Yes, I'm just going to conclude. Okay. So let's stop the film. And okay. So the Odessa Sunset, right? Babel writes a play, Sunset. This is the end of the Odessa
world of pre-revolutionary Odessa. But as I said, what's going on in the film is a backshadowing to the post-revolutionary period of Yavorskaya. And what I'm speaking is that this accommodation or adaptation means that Babel has to show Ben-Gurion in an ideologically correct way. Right? It's obviously talking about the Civil War, post-revolution. He has to push it back in time, what I call backshadowing, when Jews did not have power, but Ben-Gurion could, at least in his imagination, walk the streets and be king on the streets of Odessa. At the end of Ben-Gurion, as we know, the Bolsheviks eliminate Benya, and this last thing is even planning for the communist future. Then I'm just going to conclude now. In the last group, the second group of Odessa stories, we've moved from nostalgia to a kind of elegy for a world that is vanished, but the future is very ambivalent. Koniec Brigadieri, the end of the old folks' poem, which is set in the Odessa cemetery, where the old folk Arieleva and his cronies are trying to reuse the timber for the funeral. Karl Janko, it's Karl Janko about the trial of Odessa Moyle, this impossible symbiosis of Russian and Jewish culture. Karl Marx and Janko for Jacob, the Jewish patriot, right? It's not working. And I'm going to suggest, and what I'm going to end with, that the last story. But Efraim, time is up, really. It's my last line, I promise. He finishes his career with Di Grasso, a childhood story. And I'm going to suggest that the way Di Grasso ends is with Pushkin. Right? Against the background of the centenary of Pushkin, but also the background of the terror and the coercion of writers into conformity, we end up with Pushkin. Pushkin's statue in Odessa. So I'm going to finish with the question, well, what kind of Odessa writer is Babel? Right? Is he the writer he invented himself in the Odessa tale, but he's also the author of the Konami Red Cavalry stories and the grotesque scenes of death, but also the Galician Jews are very different from the Odessa Jews bubbling over with wine. Who was Babel? This was, of course, Gesana's question. Почем знает загадка Babel? What is, damn it, the enigma of Babel? Thank you. Recording in progress. Thank you. Thank you. I'm afraid we've lost our moderator. Mirja? What's that? Well, I think what's the problem about this? I think we should continue. And hopefully Mirja will come back. Mirja's already introduced you. Yes.
Alyona? Не слушай. Alyona? Слышно? Слышно? Сейчас слышно. Да, хорошо. Да. Я приветствую всех участников конференции из Одессы, города, которому посвящена эта конференция. Благодарю за приглашение. И я буду говорить о истории литературных группировок Одессы 17-21 года. Надо сказать, что история Одесской литературной школы, юго-западной школы, южно-русской школы до конца еще не изучена и нет подробных описаний. Точка отсчета принято считать июнь 2014 года, когда Петр Пильский по инициативе Петра Пильского прошли выступления одесских молодых поэтов. И позднее участники этих выступлений составили кружок молодых поэтов. Это Багрицкий, Катаев, Фиолетов, самые известные, самые громкие имена. Именно они и примкнувшие к ним позже Олеша, Шишова, Адалис стали основными и самыми деятельными участниками литературной жизни города 17-21 года. Большинство поэтов публиковалось в альманахах авангардных 14-18 годов, которые выходили в Одессе. Об этом подробно есть в статьях Сергея Лущика, Мирьи Lecke, сборнике «Дом Гагарина». Но именно кружки появились в Одессе осенью 17 года, в сентябре 17, начиная с сентября 17 года. Опять же, очень много спорного, подробного описания кружков, стопроцентного такого полного, и их участников до сих пор еще нет. Чаще всего писали о кружке «Зеленая лампа», объединяя ее с другими кружками. Скажем, воспоминания Петра Ершова называются «Одесская зеленая лампа». Пишет там про лампу, про коллектив поэтов и про студенческий кружок. Одно из первых исследователей, которое обратилось к истории Одесской литературной школы, была Скорино, книга о Катаеве, но она пишет только о зеленой лампе, смешивая ее, опять же, со студенческим литературным кружком. Глава, опять же, в книге Катаева Сергея Шелгунова называется «Зеленая лампа». То есть, опять же, идет подробное описание именно зеленой лампы. В моей статье книги Шишова есть описание кружков, но оно, опять же, больше учтено там именно выступление Зинаиды Шишовой. Время возникновения кружков достаточно спорное. Принято считать, что лампа возникла в 18 году, а кружок студенческий литературный художественный возник в 17 году. Но очевидец событий, участник кружков Петр Ершов писал в 18 году в статье про Одесскую литературную школу, так он называл эту статью, что кружки возникли осенью 17 года. Состав кружковцев тоже отличается у разных мемуаристов. Наиболее полное воспоминание Сергея Бандарина. Наброски к его выступлению, 68 год, он пишет, кто входил в «Зеленую лампу», в коллектив поэтов, кружок студенческий. Часто смещает и очень много искажений, потому что он отснял по рассказам. Он пришел в литературу одесскую уже в году в 20-м. Самый точный перечень кружковцев – это программы, которые сохранились в фондах нашего музея и в Ленинграде, в архиве Георгия Долинова, и периодика. Значит, самые известные из кружковцев – это Катаев, Багрицкий, Олеша, Фиолетов, Шишова, Адалис. Как действуют эти кружки в порядке возникновения? Студенческий литературно-художественный кружок. Осень 17-го до декабря 19 года. «Зеленая лампа» осень 17-го или начало 18-го, заканчивается упоминание о ней в периодике весной 19-го. «Бронзовый гонг», самый такой малоизвестный кружок, это 17-й, начало 18-го года. Коллектив поэтов весна 20-го, 21 год. Коммуна поэтов 20-й год, тоже очень малоизвестный кружок. Кафе поэтов, было 3 кафе поэтов. Пион 4-й, 20-й год, Хлам, 20-й год, и Мебас, 21-й год. Вадим Долинов писал в воспоминаниях. Трудно вспомнить все литературные группы содружества, сменявшие друг друга
или существовавшие параллельно. «Зеленая лампа», организована Катаевым и Олешей. «Пион IV», возглавляемый Багрицким. «Коммуна поэтов», Шишова и Адалис. «Небо», «Меблированный остров». «Хлам», художники, поэты, литераторы, артисты, музыканты. Коллектив поэтов. Костяк большинства этих организаций составляют участники студенческого кружка. Брат Георгий Долинов описывает возникновение кружка «Одесса, 17-й год, сентябрь». Новороссийский университет, просторная аудитория, забитая поэтами, все читают свои стихи, шквал оваций, духота, возбуждение неимоверное и объявление. Инициативная группа приглашает всех пишущих стихи или прозу на организационное заседание. Собралось 20 человек, многие с худыми лицами и толстыми тетрадями, плоды ночей бессонных. Говорили немного, но договорились, учитывая успех вечера, организовать периодические регулярные вечера, четверги. Раз в неделю интимный, то есть только для поэтов, чтение стихов и разбор стихов, а раз публичный четверг. Вечера проходили в аудитории Новороссийского университета. Очень популярный был кружок, огромное количество публики, вначале бесплатно, а потом кружок, уже имеющий овальную печать, был вынужден установить плату за вход. Вначале они шли на печатные программы и анонсы в газетах, а потом на издание, собственно, альманахов кружковцев. Петр Ешов писал немного иначе, что вначале объединились все поэты, а потом произошел естественный отбор. Более одаренные и сильные объединились для устройства полузакрытых вечеринок кружка. Есть альбом Георгия Долина, вот в таких наших фондах, с вырезками из периодики того времени. Скажем, вот, я боюсь, что будет плохо видно, скажем, о литературном четверге, который проходил в аудитории университета. Кто выступал на кружках? Скажем, 30 ноября 2017 года выступает Катаев, читает сонеты, Олеша – рассказ, Александр Соколовский. Или, скажем, рождественский четверг студенческого литературно-художественного кружка. Катаев – рассказ «Барабан», Шишова стихи «Сумерки», «Письмо с фронта», выступает с пародиями, а у Катаева и Вадима Долинова состоялась дуэль. Дуэль в стихах, очень популярная в те годы. В начале февраля 2018 года выходит печатное издание. Кстати, кружок был единственным, кто издал печатное издание. Первый альманах студенческого литературно-художественного кружка. Значит, альманах был с небольшим тиражом, очень вышел и стал сейчас редкостью. Премию кружка получила Зинаида Шишова. Об этом писалось на последней странице альманаха. Получила она потому, что после смерти гибели Фиолетовой, ее муж убитого бандитами, она была в очень стесненном материальном положении. Валентин Катаев пишет о кружке такую вот как бы, полуэпиграмму, полувосхваление. «Вам право был в спину нож дик, четверг, пожни свои плоды, да не подмочит нудный дождик твоей сияющей следы». Именно Катаев стал лидером и организатором «Зеленой лампы». Объясняет воспоминания мемуариста, опять же, Георгий Долинов, о том, что Катаев основал «Зеленую лампу» на коммерческих началах. И действительно, программа «Зеленой лампы» не только чтение стихов или доклады о литературе, но и развлечения. Скажем, в программе было указано «Яралаш «Зеленая лампа», «Бал «Зеленая лампа», «Дуэль поэтов». На «Зеленой лампе» выступали молодых поэтов, еще и старшее поколение, Семен Кесельман и Александр Биск, известный как переводчик Рильке. Долинов писал: интимные вечера «Зеленой лампы» устраивались по самой разной программе, то есть литературно, музыкально, вокально, танцевальной. Вечера пользовались успехом у публики, и посещаемость была весьма внушительной. Петр Ешов, который был конферансье ведущим этих вечеров, оставил очень впечатляющее воспоминание. В зале консерватории на протяжении всего смутного Одесского 18 года «Зеленая лампа» стала устраивать открытые платные вечера под несуразным названием «Поэзы-концерт». Удивительно, но в небезопасные на улице вечерние часы концерты собирали изрядное количество публики. Как это проходило? Сцена, уютная комната, в центре «Зеленая лампа» горела, и поэты Георгий Долинов, Шишова, Аделина Адалис, Борис Бобович, Юрий Олеша, Лев Пайнтер, Эмилия Немировская, Катаев, Багрицкий. Есть два варианта. Почему «Зеленая лампа»? Традиционный – это память, дань преклонения перед Пушкиным, которого боготворили одесские поэты. Второй у Катаева прозаический. Он писал так, говорил в разговор в интервью, что... Простите, Алена, пожалуйста, мы видим экран. Выключите, пожалуйста.
Спасибо большое. Такая в Извиняюсь. интервью, да ничего, говорил, что зеленая лампа, почему зеленая лампа? У нас стояла на столе зеленая лампа. В те годы это был очень модный абажур. Мы ее разбили, мы потом кому-то платили. А про Пушкина придумали потом литературовед. Ну, думаю, что такая можно доверять. Очень любопытное описание в переводике. Февраль 18 года. Первый интимный вечер музыки, поэзии, пластики с участием одесских поэтов. Между вторым и третьим отделением будет конкурс стихов для публики. И, опять же, рецензия прессы. Пасьянс малых нет упований. В зеленом кругу интимная лампа. Кто из них избран, кто обречен? Как сложится карта их судьбы поэтической, трудно предсказать. На «Зеленая лампа» проходят регулярно, опять же, интимные вечера, так называется, при том, что они были для публики открыты. Музыкальное выступление. Стихи читали при свете зеленой лампы. Четвертое отделение – это юмористическое, Ералаш зеленой лампы, вел Катаев или Петр Ершов. И самое привлекательное для молодых студентов, для вообще, молодых посетителей – это бал зеленой лампы. Причем танцы под рояль до утра. В апреле 2018 года произошло два значимых события в жизни зеленой лампы. Во-первых, они поставили пьесу в сукнах Юрия Олеши. Он написал по мотивам стихов Зинаиды Шишовой «Смерть». Пьеса называлась «Маленькое сердце». И второе, они издали газету «Яблочко». Вышло всего 3 номера. Это была газета юмористическая, очень забавная, где в объявлении было написано, что это бюллетень, издаваемый корпорацией студентов, руководимых лозунгом «Живи, пока живется», смеемся юмористично и презирай бездарь. И были специально перепутаны поэты и художники. Скажем, поэты, как они писали, Фазини, Алексеевич, Продаевич. То есть это, на самом деле, художники в реальной жизни, а художники Багрицкий, Олеша, Фиолетов, Зинаида Шишова. Значит, «Яблочко» – это дитя зеленой лампы. Реклама была замечательная. Вы еще не посетили зеленой лампы? Ах, ведь это непростительно. Отчего продовольственный кризис? Отчего жутко на душе? Отчего жена изменила? Все от того, что вы так долго собираетесь на вечер зеленой лампы. Причем намеки, которые были в текстах, были понятны только кружковцам. Скажем, вот писались. Будет банкет. Наши поэты будут одеть покрывал. Это аллюзия на альманах 7-е покрывало. При свете зеленой лампы будут читать стихи, ударяя в бронзовый гонг. Пресса написала как-то очень отрицательно к этой газете. Скажем, тот же Ишов писал, что молодые поэты настолько неразборчивы, что пишут для славы полупорнографической газете «Яблочко». Пьеса лишь имела больший успех, причем перед пьесой Катаев читал доклад о символизме. Читали свои стихи Багрицкий, Биск, Олеша, Шишова, Катаев. Кроме того, что была поставлена пьеса, «Зеленая лампа» организовала турне за пределами Одессы. Организатором был поэт, который выступал и в «Зеленой лампе», и в «Бронзовом гонге», Леонид Нежданов. Значит, в Балте пришел концерт, поэзо-концерт с участием одесских поэтов клуба «Бронзовый гонг» и «Зеленая лампа». Поэзо-концерт вызвал в спящем городе большой интерес. А через некоторое время тот же Нежданов организовал концертное турне по югу России. Елисаветград, Екатеринослав, Кременчуг, Киев, Харьков и другие с участием Юрия Олеши. Правда, доехали только до Елисаветграда. Дальше турне оборвалось. Что еще любопытно, приходили поэты старшего поколения, уже не одесские, а приехавшие в Одессу, скажем, 17 октября 2018 года, интимный вечер кружка студенческого, были граф Толстой, поэтесса Крандиевская. Впрочем, были они и в «Зеленой лампе». Очень любопытно, скажем, 24 октября 2018 года Багрицкий интерпретирует поэму Блоком, читает воспоминания о Персии. Выступает Шишова и Фиолетов. Причем такое любопытное объявление, примечание к рекламе. Вследствие переполнения аудитории правление не находит возможным продать более 250 билетов. На этом вечере он выступает последний раз. В октябре он погиб, он работал в уголовном сыске, был убит бандитами. Причем смертью потрясла город. Это было первое убийство поэта. Не смерть от испанки, как Анатолий Гамма, а именно убийство поэта. И большинство литературных вечеров 18-19 году проводятся именно в память о Фиолетове. Они пишут очень подробнее, чем о выступлениях кружковцев «Лампы» и кружка. Март 19 года. Уже «Зеленая лампа» устраивает чтение поэтов, камерное чтение поэтов. Кто выступает? Багрицкий, Бабаджан, Катаев, Шишова, Олеша. И при этом приезжие
Амаи, Волошин, Толстой, Крандеевская. Критика была очень строга. Писали, что вчера кружок местных поэтов «Зеленая лампа» устроил камерное чтение опытов поэтических. Из наших одесских поэтов мало кому следовало бы выступать со своими стихами перед широкой публикой. Впрочем, отмечали, хорошо выдают стихом Олеша Бабаджан. Что очень любопытно, связь Бабаджана с «Зеленой лампой». Записи Волошина, Одесса, 19-й год, ее поэты. Кружок «Зеленой лампы», Олеша, Багрицкий, Гроссман, Бенемин Бабаджан. Бабаджан – это организатор и лидер издательства «Амфалос», художник, поэт. Именно в издательстве «Амфалос» вышла первая книга стихов Шишова-Пинаты, и планировалось издание книг Багрицкого и Фиолетова, которое не состоялось. Примерно в конце марта 2019 года газета «Перо в спину», сатирическая, помещает такое объявление, некролог шутливый, хроническое: «Зелень, зеленая лампа тихо скончалась». Что любопытно, что в дальнейшем в прессе упоминается только студенческий кружок. Группа «Бронзовый гонг». В нее ходили поэты менее талантливые, менее известные. О существовании кружка известно по программе 2017 года и очень ироническое упоминание в мемуарах «Зеленоламповцев». Писали, что Катаев добрал лучшие силы «Зеленую лампу», и «Бронзовый гонг» скончался с печальной славой побежденного конкурента. «Бронзовый гонг» поэты выступали: Анатолий Гамма, самый, пожалуй, известный из них, Лебович, Виктор Гофштейн, Эммануил Бойм, Михаил Гиттерман, Леонид Ласк. Ласк – организатор «Зеленой лампы», человек очень амбициозный, очень скандальный. Он провел себя в организационном собрании группы руководителем, причем стал президентом кружка, заказал визитные карточки, президент «Бронзового гонга», повесил их на двери, на воротах своего дома. И даже на близлежащих воротах он тоже отставил такие таблички. Есть эпиграмма Катаева на «Бронзовый гонг». Если этот ворог гнили, к себе не пустит Парнас. Колокол золотой громили, будут громить и вас. Это намек на погром в 17 году винных складов общества «Золотой колокол». Ласк отвечает эпиграммами. Он вызывает на бескровный поединок захватчиков одесского Парнаса. Особый вызов Валентину Катаеву, он же Бунин, Александру Соколовскому, как зарекомендованным любителем бескровных дуэлей. Это намек на реальную дуэль Катаева и Соколовского осенью 17 года. Затем начинается уже иная ситуация. Это апрель-август 19 года. Приходят большевики. Литературная жизнь, в общем-то, в городе практически замирает. Кружки закрываются. Катаев, по некоторым сведениям, уходит на фронт красный, но это такая очень информация не точная. И воспоминания Перикла Ставрова, одесского поэта: все пошло обычным путем. Аресты, обыски, расстрелы. Вместо электричества лампадное масло, вместо жалобы фитильки от лампад. Приходит белое, это август 19 года, и литературная жизнь немного оживляется. 16 сентября 19 года возобновил свою деятельность литературный кружок Новосибирского университета. Вчера состоялся первый вечер поэтов. Причем, что любопытно, в разговорах объединяют и современники, и впоследствии кружок и «Зеленую лампу». Георгий Шенгели приезжает в Одессу в октябре 19 года. Знакомится с Багрицким, Крансфельдом и Соколовским, одесскими поэтами. Пишет об этом в «Черном погоне», в «Черный погон», что Алена, мы вас не слышим. Да. Сейчас. Да. На четвертом вечере 13 октября был запланирован диспут о театре. Приглашались оппоненты и вечер осенней поэзии. Выступали, опять же, Олеша, Соколовский, Шишова, Соколовский, Багрицкий. Это самые активные участники конца 19 года, вечеров 19 года. Значит, что любопытно, примечание в рекламе. Все авторы будут читать стихи исключительно из цикла осенних эскизов, то есть свежие стихи. И начало ровно в 6 вечера, окончание не позже 5 часов. То есть это комендантский час. 20-й год. Некоторые поэты эмигрировали, тоже Соколовский, Дидрихштейн, кто-то остался. Возникает кружок новый, коллектив поэтов. Причем уже немножко иная направленность. Первые кружки чисто литературные, то есть выступления поэтов, если есть плата, то это не главное, это второстепенное все-таки. А в коллективе поэтов еще дают паёк. Значит, упоминание Удольного есть о других кружках. Он пишет о кружке «Коммуна поэт», организованный Адалис и
Шишова, Зинаида Шишовой. Но о них нет никаких сведений в печати, в других воспоминаниях, возможно, был местом сбора, местом встречи. А Евгений Окс писал о кружке «Шахматная свинья», организованном Ильфом и Оксом для высмеивания и розыгрыша графоманов. Ну, было две или три розыгрыша, потом кружок благополучно прекратил существование. Евгений Окс пишет о том, что именно Агалис была крестной матерью коллектива поэтов. Однажды она сказала: есть пустая буржуйная квартира, мы там устроим клуб поэтов. Значит, появляются позднее там уже Олеша Багрицкий. Катаев не появляется, потому что он с весны 2020 года до октября сидит в Одесской ЧК. Было решено, что клуб будет открыт свободно для всех выступлений, не будет устава, не будет каких ограничений. Значит, по предложению Адалис, если верить Оксу, клуб дали название «Зеленое кольцо». Это явно смешиванное уже с «Зеленой лампой» в воспоминаниях Окса. Кто входил в этот клуб? Это Агалис, это Шишова, Эдуард Багрицкий, Олеша, появляется Илья Ильф, появляется его брат-художник Михаил Фанзильберг, появляется Лев Славин и очень любопытная фигура Дмитрий Шермахер. Он был организатором быта этого клуба. В 1935 году самый молодой из участников кружка Марк Тарловский пишет воспоминания о Багрицком в стихах «Веселый бездельник» об Эдуарде Багрицком после его смерти. И он пишет о хромом человеке, который организовал быт клуба. Он доставал организатором коллектива, питание, наших вечер и так далее. 21 год Дмитрий Шермахер пишет в анкете, что он заведует клубом поэтов и прозаиков. Любопытная была ситуация в 21 году, когда нужно было придумать несуществующих поэтов, чтобы сохранить кружок и сохранить пайки. И вот Багрицкий придумывает сразу 5 или 7 поэтов, биографию этих поэтов и их стихи. Вот эта ситуация описана в поэме Орловского. Сергей Бандалин вспоминал, что группа «Зеленой лампы», опять же, «Зеленая лампа», как главные воспоминания в кружок, Багрицкий, Олеша Шишова перенесли сюда вкус и манер «Зеленой лампы», преданность Пушкину и истинно поэтическое бескорыстие. И опять же пишет Бандалин, что именно Дмитрий Шермахер и Остап Шор, брат Фиолетова, занимались бытовыми заботами. Хлопотали о пайках, доставали стекла для окон, дрова и устраивали горячие ужины для поэтов, выступавших по вечерам кафе поэтов «Мемос», что означало «Мебелювный остров». Кафе поэтов – это тоже способ заработать деньги. За выступлением кафе поэтов платили натуры, как правило. Есть воспоминания, что там платили куском или пайкового хлеба, или тарелкой супа, или мамалыгой, грузной кашей такой, которую варили в Одессе. Очень подробное описание этой жизни литературной были у Таи Лишиной. Она писала, что в коллективе поэтов встречались 2 раза в неделю, а вот в кафе встречались ежедневно допоздна, сидели за столиками, спорили о поэзии, встречались с друзьями и обменивались книгами. Первое кафе поэтов называлось очень загадочно «Полон 4». Значит, название привлекало, но нуждалось в том, чтобы объяснить, что это такое. У входа был помещен плакат со строкой Анинского «На службу лести или мечты, равно готовые консорты. Назвать вас вы, назвать вас ты, пион 2, пион 4». Стены расписали Михаил Фанзильберг и Эдуард Багрицкий. И последний писал шуточный гимн кафе поэтов, перед которым заканчивались заседания. 4-й пион – это форма стиха, а каждая форма для мяса. Мы потихоньку должны заканчивать. Я уже заканчиваюсь. Значит, то форму знаем как мясо. Потом зима, отсутствие тепла, отсутствие дров, замирает жизнь. 21 год опять оживляется, кафе поэтов «Клам» – это первое кафе. Потом оно сменяет название на «Мепос». Значит, за выступление полагался бесплатный ужин. Читали стихи под стук, посуду было трудно, и тогда предложили поставить инсценировать пьесу Багрицкого «Харчевня». Не играли он и Лев Славин. К концу 21 года жизнь замирает в Одессе в очередной раз, потому что голод, потому что смена, опять же, начинаются политические процессы. Катаев и лишь уезжает в Москву, в Харьков, потом в Москву. Остальных поэтов ожидает тот же путь. Они уезжают из Одессы. Есть такая старая шутка, чтобы быть поэтом, нужно родиться в Одессе. А что-то известным поэтом нужно из нее уехать. У меня все. Спасибо большое. Я извиняюсь за отсутствие. У нас blackout. Окей. Наша следующая презентация на английском. Alexander Zabirko, where the steppe meets the sea, Odessa in the image of Ukrainian modernism.
Yeah, thank you very much, Mirja. It was a good final statement by Alyona. I think that to live, you're gonna be a great poet if you live in Odessa. I think this is also true for many Ukrainian poets. Can't you hear me? Or something wrong? To be honest, I hear a double sound, but also for myself. How about you? Yeah, it's an echo. Yeah, we hear him twice. Maybe now? Yeah. Is it better? Please, everybody, make sure to switch off your microphone. Can you say a word? I tried. I hear myself twice. So, Shai, do you have an idea? Oh, now it's better. Now it's better, I think, right? It works. So please keep your mics unmuted. The second attempt. So I'm going to speak about Odessa from the point of view of Ukrainian modernism in particular, and maybe a couple of words from Ukrainian literature in general. Let me share my screen with you. Can you see it? Right. I think it's not an overestimation to say that in Ukrainian literature in general, Odessa has been curiously marginalized, even though it played a notable role in Ukrainian culture over the past 2 centuries, especially in the late 19th and the early decades of the 20th century, when it was the largest city on Ukraine's territory. We may think about reasons for this marginalization, but one of them is definitely the fact that overshadowed by Russian cultural domination, the image of Odessa in Ukrainian literature and culture may certainly be described as less clear-cut and less recognizable. This Russian myth of Odessa downgraded the Ukrainian cultural landscape to the status of provincia, an imperial backwater, thus relegating it to the wild, uncultivated realm of nature rather than to the refined sphere of culture. And this particular side of the Odessa myth was soon become a challenge for Ukrainian literature, which in the 19th century would not just rediscover the Steppe as an area full of life, but would also valorize it as a cradle of Ukrainian national culture. While the folkloristic perception of Odessa focuses mainly on the highs and lows of the peasants, like grain peddlers, coming to a multi-ethnic seaport, for the professional Ukrainian writers, Odessa epitomized maritime exoticism and therefore functioned as a major source of lyrical inspiration. And one of the most vivid manifestations of such literary quest for the unknown is the collection Podorozh do Morya, or Journey to the Sea by Lesya Ukrainka. And this very interesting short but very interesting volume offers a poetic travelogue that starts from the author's native region, Volhynia, which is in today's northwestern Ukraine, then goes through the steppe landscape of Podolia up to the seaport, which remains unnamed throughout the course of the story, but which is described as an undeniably impressive and joyful, although also a strikingly alien environment. So Odessa is basically a foreign country for a Ukrainian poet. Another pre-modernist but very important text, Ukrainian text on Odessa, is the novel On the Black Sea, Nad Chornym Morem by Ivan Nichuy-Levitsky. This is a more or less classical realist type of narration, which centers a love story of a young Ukrainian couple. He is a teacher, she is a bank clerk, and their relationships unfold in Odessa. But apart from the love story, this novel offers a fictionalized treatise on the uneasy relations and actually the competition between Ukrainian nationalism, epitomized by the two protagonists, and European cosmopolitanism, shared by many inhabitants of Odessa. Thus, as a contested area, the Odessan region presents both opportunities and threats
to Ukrainian culture and to Ukrainian national movement. On multiple occasions, the author emphasizes the serene beauty of both the city and its seaside resorts, where a large part of the story unfolds, thus describing Odessa as alien but very friendly and welcoming environment. If there is any meanness behind the facade of the flamboyant seaport, then it is that of the cosmopolitanism, which, along with social mobility and the overall attraction of the city, easily draws young Ukrainians to abandon their own culture, language, and traditions. However, the competition between cosmopolitanism and nationalism is not reduced to a simple black and white panorama with good nationalists and bad cosmopolitans. In many occasions, Nietzsche describes cosmopolitanism as simply a guise for money-grabbing, hedonism, and lax morals. At the same time, this Leckean history in Odessa provides some opportunities. For example, an opportunity to claim Odessa's status as a Ukrainian city, and this claim is articulated on the level of language. Although Nietzsche doesn't hide the fact that the language his multi-ethnic characters speak to each other is in most cases Russian, in all these scenes and episodes he translates their speech into Ukrainian. What might be misinterpreted as the unifying zeal of cultural nationalism is in fact an attempt to showcase the potency of a linguistic variety, which was at the time routinely defined as Little Russian dialect, a language in which the imperial authorities ultimately banned publishing. Thus, placing the Ukrainian language within Odessa urban scenery meant expanding its spheres of use, and therefore a town predominantly associated with the uneducated rural strata effectively functions in the novel as the language compatible with modern European ideas and urban lifestyle. Even if this novel on the Black Sea is not one of the most successful or widely mentioned works by Nietzsche Levitsky, let alone of Ukrainian prose as a whole, it offers several key elements to literally modeling of Odessa text that would be reintroduced into Ukrainian literature in the 1920s by an entirely different generation of writers in an entirely different political and aesthetic context. Paradoxically, these very elements would reappear within new modernist trends, which Nietzsche had sharply criticized as inappropriate. And for their part, the representatives of Ukrainian modernism would occasionally portray him as a narrow-minded realist writer of the older generation. So again, this background, the idea of literary tradition at the genesis of Ukrainian literary model of Odessa seems rather improbable. Nevertheless, the modernist Odessa text of the 1920s echoes this particular novel on the Black Sea when it portrays its own variation of a story about a young Ukrainian steppe dweller who travels to the southern seaport in search of intellectual or artistic challenges. His encounters in his new surroundings fluctuate between opportunities and temptations, between chances and threats, and may include a love story or sometimes a constant tension between love and death. And ultimately, this Ukrainian protagonist has to leave Odessa in order to pursue a career in one of the cultural capitals of Soviet Ukraine, Kiev or Harkief. And from this point, Odessa functions in the story as a nostalgic place or as a point of imagined return. So with this regard, we can really speak of a model which is applicable to many Ukrainian modernist texts. I will give you just a few examples, but before that, we should also mention the new political situation in which those texts were written. In the 1920s, this is the era of the so-called Korenizatsiya, which can be roughly translated as indigenization, the putting down roots. Contrary to the idea of Korenizatsiya as cultivating local cadres for the Communist Party, in Ukrainian context, it also meant the
unprecedented increase in literacy of the population in Ukrainian language, and it expanded the public sphere of Ukrainian literature. And this chance was grasped by many Ukrainian writers who advocated the idea of transgressing Ukrainian culture and freeing it from purely ethnic connotations, making it open to wider European heritage, to the modernist style of narration, to the new European, even global aesthetics. And the idea of Ukraine's cultural sovereignty attracted people with very different political, ethnic, and aesthetic backgrounds. Thus, the modernist Odessan text appears as a collective production of authors whose aesthetic orientations ranged from realism to neo-romanticism and to futurism. At the realist end of this range, we encounter, for example, the short novel Vurkahan, The Thugs by Ivan Mikitenko, whom contemporary Ukrainian scholarship regards as a conformist Soviet writer and one of the heralds of socialist realism. This author's Soviet background notwithstanding, this short novel, The Thugs, or Vurkahan in Ukrainian, addresses some prominent topics in European literature of that time: the theme of the artist as the other, the experience of solitude and painful alienation at the price of creative genius, and ultimately the impossibility of physical and mental survival of an artist in a pragmatic and cruel society. The novel focuses on the hard luck story of Ukrainian teenager with a markedly Russian name, Alyosha, an orphan who grew up in an unspecified rural area and was brought to a city orphanage by a villager. Naturally, for a homeless child who spends his days on the streets and nights in the orphanage, the streets of the city becomes a central paradigm for conceptualizing the unfamiliar urban setting. Less obvious, however, is the fact that for Alyosha, strolling about the streets of Odessa becomes synonymous with joie de vivre and providing perpetual excitement. Furthermore, the cityscape of Odessa is marked by the presence of natural elements, the sea and rocks around the port. Well, the sea has an overwhelming and long-lasting effect on a Steppe child. The hills and the rocks provide him with clay, the material he needs for his artistic endeavors, for Alyosha appears to be a gifted and inspiring sculptor. He used the clay to create a statuette of the devil, which initiates dramatic events in the orphanage. This fight over the statue escalates and ends with knifing, in which one of the orphans is wounded, and Alyosha suffers a nervous breakdown and is transferred to a mental hospital. While both the hospital and the orphanage are described as humane and very progressive institutions, on the plot level, they are associated with restrictions and uniformity, and as such, provide an aesthetic opposition to the free and creative environment of the Odessa streets. The unifying force of Soviet modernity is tackled also in some other works of Mikitenko, but in this particular novel, the protagonist fortunately retained his talent after medical treatment, and then he leaves Odessa on his way to Harkief, the then capital of Soviet Ukraine, where he hopes to enter an art school. It is noteworthy that leaving Odessa for Eastern Ukraine appears as a recurrent motive in the Ukrainian literature of the 20s. So people leave Odessa for Donbass, for Kiev, for Harkiv in order to make careers there. The opposition between Odessa and Harkiv is visible on the plot level. In contrast to Harkiv's patriotic grandeur, the petty bourgeois coziness and the ideological liminality of Odessa serve a particular purpose. They transform the cityscape into the sublime space of parenthood and family, and nurtures an orphan boy, Alyosha, and helps him attain sanity and full life. Although purely fictitious in many ways, Mikitenko's novel about the homeless child echoes the autobiographical text of one of the most remarkable Ukrainian steppe dwellers who appeared in Odessa in the 1920s, the young poet Volodymyr Sosura.
Saussure had been serving in the ranks of Ukrainian army led by Petlura when in the 1919 he was taken prisoner by a military unit of the White Army. While in captivity, he contracted typhus and was transferred to a hospital in the nearby Odessa. And then when the city was captured by the Bolsheviks, he changed sides. And this twist of soldier's fate provided the basic narrative for Saussure's autobiographical novel Tretya Rota, the Third Company, which is an odyssey of a young hero in and around the war-torn Ukraine. Saussure's account of the civil war is full of macabre atrocities that he witnessed. This episode occasionally are interpreted by erotic dreams and actual love affairs, which caused the entire narration to trace a thin line between love and death. And the clash of ideologically motivated violence and erotically driven passion culminate in those chapters of the novel that takes place in Odessa. So, unsurprisingly, after joining the Bolsheviks, Saussure doesn't rush to the front of the ongoing war, but grasps the chance to stay in Odessa as a cadet, a politkursant, for a course of political lectures. And this is how the story is narrated in the novel. I read the English translation, and you have Ukrainian original on the left side. So I stayed to attend the courses. The sea was blue and beautiful. During the lectures, they taught us that being determines consciousness and that the soul is a product of industrial relations. And I got so scared that I, a person who controls my thoughts and actions, suddenly became subordinate to a classroom stool or any other inanimate object. I stopped wanting to live, so I talked to a lady cadet and we decided to hang ourselves. But the sea was so wonderful. The lights of Deribatovskaya Street trembled like a golden thread in the evening sky, and the air was tender, warm, and velvety that I decided not to die. I met Odessa poets. They accepted me into their circle. We've heard a lot about Odessa poetic circle. This one is most probably Collective Poetov, where Saussure, while enjoying the patronage of Olesha and Bagrytsky, made his literary career on the stage, and probably followed by his debut in the Soviet press. And although the launch of his poetic career was definitely a major event in the life of the 22-year-old protagonist, in Tretya Rota it is not just a poetry, but rather erotic encounters and ultimately carnal pleasures that bring him back to life. Thus, having been brought to Odessa as a prisoner, the protagonist of Tretya Rota willingly remains in the sweet captivity, Solodky Polon, of the city, although near the end of the story, memories of his native Steppe and the banks of Donets River become more frequent and persistent. Finally, the construction of an urban text within Ukrainian modernist writing reaches climax in the experimental prose of the 1920s, in which, at which time Odessa features prominently in the novel Meister Korabля, The Shipmaster, by Yuri Yanovsky. This novel may be defined as a fictionalized memoir, a skillful combination of autobiographical and fictitious, sometimes utterly fantastic elements. The first and last chapters of the novel frame the entire text and are set in the imagined future of the 1970s in Odessa, while the bulk of the story takes place in the 20s. This novel centers the love triangle of the narrator, Tomaki, whose name means Tavarish Meister Kino, the comrade master of cinema, an experimental film director, Sev, and ballerina Tayach. And as a roman à clef, a novel with a key, the three protagonists are easily recognizable as Yuri Yanovsky, the film director Alexander Davzhenko, and the ballet dancer Ida Penzo. Similar to their real-life prototypes, this trio of protagonists is preoccupied with film production at a local movie studio resembling the Odessa premises of the old Ukrainian Photo and Cinema Administration. This is their famous Odessa Cinema Factory.
The Shipmaster, written soon after Janowski's residence in Odessa, provides a vivid example of a cinematographic techniques applied to a literary text, but it also goes far beyond the simple imitation of cinematic aesthetics. In constructing his memoir novels, Janowski unites two seemingly incompatible sides of cinema production: the depiction of real life and the artistic transformation of factual material. In lengthy metaphysical comments, the narrator justifies the artistic editing of life and the modification of factually filmed material through montage. And this specific notion of poetic truth and the overall interest in the constructivity, the constructedness of the work of art, which obviously goes back to Shklovsky in Russian formalism, all that prevails over facts and easily outweighs history, ideology, and politics alike. And with the same creative vigor, the Shipmaster aims at constructing a new understanding of Ukrainian culture. The typography of the novel features the city, recognizable as Odessa, and the Republic, recognizable as Soviet Ukraine. These are the setting points of the journey towards exotic lands. So thus, setting the story in a port city enables Janowski to redefine the special horizons of Ukrainian literature, to surpass the ethnic limits of Ukrainian culture, and ultimately to gain access to a broader European tradition. Whereas the epigraphs quoted in the original Russian, German, English, and Latin placed the novel within the European literary tradition, the text itself expands the Western canon with stories of travels to East Asia, Oceania, South America, the reference to Oriental culture, or the use of Malay and Javanese vocabulary. Thus, the novel saturates the traditional Ukrainian culture of the steppe dwellers with maritime exoticism and the multicultural atmosphere of the Black Sea metropolis, effectively turning Odessa into a mediator between tradition, epitomized by the steppe, and the radical innovation represented by the sea. In his insightful review of the novel, another Ukrainian writer, Valerian Podmohilny, interprets this special model as a departure from the literary practices of all. Excuse me, you have to round it up. This is the last one. Good. The practices of older generation. One cannot but marvel that a nation that sat by the sea for centuries and which even set off on an ongoing sea expedition did not notice it in its literature for such a long time, fascinated as it was with the black, motionless soil of its steppes. And this is precisely the point where Janowski and his experimental prose sets in. Unfortunately, this experiment was interrupted by Stalinist repressions, which put an abrupt end to this new and very innovative type of writing. Janowski himself forced himself to the pro-Christian bed of socialist realism. But nevertheless, this idea of Odessa as a liminal space that enables the transgression of ethnic rootedness of Ukrainian cultures remains very vivid, very alive in the today's Ukrainian literature. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Again, I hear myself. It's just terrible. We're having so many technical problems today. I don't know. We'll try anyway. If there are any questions or comments, I see Aliona Yaworska's hand raised. Go ahead. Я хотела сказать, что в этом году наш музей издал книгу на украинском языке «Плывут кораблики морями». Это поэзия украинских поэтов-авангардистов, которые были в Одессе. Майка Ягансена, Олекса Lecke, Михаила Семенка, Леонида Чернова, Геош Крупия и прозу Яновского и сонеты Михаила Жука. Тоже очень любопытно, потому что просто будет интересное дополнение. Это в основном тексты 21-25 годов. Спасибо большое. Спасибо. И за издание спасибо. Это будет очень интересно. Are there any questions? Please write them into the chat box.
Okay, I have a question here from Vera Skirskaya. Is this a translation from Russian, or are the texts written in Ukrainian originally? I guess this is a question to Sasha, right? Yes, these are of course Ukrainian texts. They are initially in Ukrainian. I didn't have enough place to put both original text and English translation on the slides, but yes, these are Ukrainian texts. And there's this incentive coming from Sicher to all our speakers. How about continuation and rupture between the imperial literary tradition and the post-1917 Odessa modernism? This is a really crucial question. Are there continuities or rather ruptures? Perhaps all three of you can address this question if you like. I just want to say that one of the things I was trying to say in my talk is that Babel is not actually directly connected with Odessa literary modernism as Alyona was describing it. So the continuity in his work is more with the Yiddish tradition of Shamlechem and Mendele. I know Rebecca Stanton makes a claim for Babel and Kataev and Alyosha as Odessa modernists, but that's in the 1920s and 30s. And again, this is one of the problems that I think we have talking about Odessa literary modernism, which should really be framed in the pre-revolutionary period. So I leave it to Alyona to address that question. Вам перевести вопрос, Алена? Да? Если продолжает ли революционная поэзия в Одессе и модернизм одесские имперскую традицию литературы, или вы видите там больше расхождения? Я не совсем поняла вопрос, если можно еще раз. Со звуком очень сложно, да? Продолжает одесский Алена, попробуйте выключить ваш микрофон. По-моему, это у вас эхо. Хорошо, спасибо. Продолжает ли одесский модернизм после 17-го года, после революции, имперские литературные традиции, или там есть больше различий? Мне кажется, что все-таки продолжается, потому что вот основы школы, которые возникли тогда еще, вот это как бы, ну, это не совсем имперское, как мне кажется, это некоторый прагматизм вот этих писателей, это вот то, что, о чем писал Бабель, очень такое живиальное, очень жизнерадостное отношение к жизни. И, в принципе, вот все писатели этой школы, как мне кажется, вот в дальнейшем, даже в 30-е годы, там не было, они не были диссидентами, но не было полного принятия власти, потому что все равно они писали достаточно свободные тексты, как мне кажется. Традиции поэтические продолжались, потому что стихи, скажем, и Багрицкого, и Марка Торловского, которые остались поэтами из этой компании единственными, пожалуй, они, в общем-то, соотносятся с традицией вот русской классической литературы все-таки, как мне представляется. И влияние французской литературы, связанное с Багрицким, французской, в меньшей степени английской литературы, оно прослеживалось скорее вот, ну, не в их текстах, а скорее в их, ну, как бы в их культурном наследии, в культурном багаже. Мне кажется, вот так. Спасибо большое. And I have another question asked by Bella Tsipuria, also to Alyona, whether you can recommend texts that have been written by Odessan modernists as a reaction to Bolshevik intrusion. Можете ли вы рекомендовать тексты, написанные одесскими модернистами в реакцию большевистских интрузий? Alyona. Ну, если говорить о периоде 17-19 годов,
то дальнейшее воспоминание о том, что они принимали большевизм, это очень спорное воспоминание. Они, в общем, не соответствуют действительности. Потому что, скажем, у Катаева есть разгромная статья о поэме Блока 12, где он ее буквально уничтожает. А в дальнейшем они писали о том, что вот на «Зеленой лампе» Блок был богом и кумиром. То есть там очень сложное отношение к революции. Скажем, Багрицкий ходил и с красным флагом, и с трехцветным российским флагом. Для него это был карнавал, ему это было безразлично. Тот же Катаев уходит в Белую армию, пишет письмо Ивану Бунину о том, что он рад, что он воюет за, скажем, Россию, что он против большевиков воюет. То есть, но потом, вот, конечно, после 20-го года откровенно антибольшевистских текстов уже у них не было. Они остались здесь жить при этой власти, и они, в общем-то, фактически выживали как могли. Опять же, они не были диссидентами, борцами с этой властью, но у них оставался вот этот дух свободного города. И даже вот пример Катаева, который прогнулся перед властью, который писал очень такие патриотические, прославляющие Сталина даже книги, статьи, он потом в старости вернулся к тому, с чего он начинал. То есть он согнулся перед властью, но он не сломался. Это очень редкий пример в литературе советской, как мне кажется. Вот. И тот же Багрицкий, который писал стихи к любой дате, что к чекистам, что к механикам, он в книге включал в свои 3 книги самое лучшее, настоящее стихи, настоящую поэзию. Ну, не считая спорного ТБЦ, разговор с Дзержинским. Там отдельная тема разговора. Спасибо большое. Are there more questions or comments? I would have one. We have 1 minute left. Sasha, can you say a couple of words? You discussed only prose examples. Now we know that Alyona has the entire poetry heritage in her book, but can you say just a few words about poetry? About the avant-garde poetry of the 20s, right? And whether Odessa plays a role in it at all. Yes, but we can roughly divide Ukrainian avant-garde poetry on, let's say, two parts. The neoclassical one, which was, one may say, critical, maybe in a way suspicious towards Odessa, but at the same time valorized Odessa as a big city, as a city of high culture. But basically this neoclassical tradition was very Kiev-centered, and Kiev was the city of Ukrainian neoclassicism. We also have a very vivid futurist poetry, which was very attracted towards Odessa as the city of technical innovations epitomized by the Odessa Cinema Factory. And many of the poets were working on the cinema factory, like Mikhail Semenko, like the leader of the futurism, and actually Janovsky, who was not a futurist himself, was also attracted there by Semenko and others. At the same time, we have exactly in the poetry we have the same twist of coming to Odessa, making career, and live in Odessa. Even in the futurist tradition, the Odessa is sometimes described as Big Nil, Великий Нуль, compared to Kharkiv, compared to Eastern Ukrainian cities, which were proletarian, which were much more Soviet, and in that sense, maybe even more futurist than Odessa itself. So Odessa retains its very liminal, very, very unstable position, and for some artists, this instability was a chance for one's own artistic development. Yes. Thanks a lot. Thanks and apologies for the technical problems to all participants and speakers in this session. We have 5 minutes break, and we reassemble at 25 to 6. And I think there'll be a break at around 7 o'clock. Yes. Yes. Yeah. After the second session of today's afternoon, we will have a longer break. But this is only 5 minutes.